Our next honoree is eminent mathematician Marina Ratner, Professor Emeritus at the University of California, Berkeley, and former faculty member of the Hebrew University's Einstein Institute of Mathematics. Born in the former Soviet Union, Professor Ratner was one of the first Jewish students to attend Moscow State University in 1956, later returning to that university to study for her PhD. Marina Ratner is a leading scholar of dynamical systems and ergodic theory, an area of mathematics related to probability theory and statistics. Techniques that she developed in the 1980s and 90s enabled her to prove the celebrated Ratner rigidity theorems with applicability to broad spectrum of mathematical disciplines and most notably to number theory. Her groundbreaking work has influenced generations of mathematicians. Marina Ratner has been a staunch advocate of Israel and the Jewish people throughout her life and has maintained close ties with her colleagues in the Einstein Institute of Mathematics. I am honored to call upon Professor Marina Ratner to address us. First of all, I must say that I'm extremely honored, humbled, and deeply moved by this honor bestowed on me by this great university. And I thank all of those who deemed me deserving. Israel and the Hebrew University have a very special place in my heart. As was said, I lived the first 33 years of my life in the former Soviet Union. My mother and father were deeply devoted to Jewish causes, and no other cause stirred their hearts more than Israel. Israel was their dream. I remember my father trying to catch a single word from heavily jammed Call Israel from his old transistor, covering it with a heavy pillow that in a fear that someone outside might hear it. Being himself a scientist, my father dreamed that Israel will become the scientific center of the world. And we were also very proud that members of my mother's family were among those pioneers who in 1930s came to this land poor of natural resources with determination to build a new and prosperous country, a home for Jews everywhere in the world. And this has become a reality. A dream was transformed to reality. And now Israel is a wonder of the world. My father's dream came true. He was able to come to Israel and live here for the last 5 years of his life. And now Israel is a home for many members of my family. I wish my parents would be now here with us and see me standing on this podium to be receiving the honorary degree from the Hebrew University, something that neither of us has ever envisioned. In many ways, the Hebrew University exemplifies the unique spirit of Israel in its quest for excellence, creativity, achievement, in its thirst for knowledge. It has world-best faculty, and it is truly
a privilege to teach at this university. The scope of its scientific influence is enormous. The Hebrew University has always been very special to me. I have formed long-lasting professional and personal friendships with many colleagues at the university, and I am deeply thankful to them for recognizing my work. It is indeed an amazing privilege to receive this honor, and I thank you, my friends, family, and colleagues, for coming here to attend this ceremony. Thank you. אני מתכבד להזמין אל הבמה את מקבלי תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד ואת מקבלי פרס בובליק ופרס רוטברג לשנת 2013. It's my honor to invite to the stage the recipients of the degree of Doctor Philosophiae Honoris Causa, the recipients of the Bublik Prize and the Rothberg Prize for the year 2013. אני מתכבד להזמין את פרופסור מנחם בן ששון, נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים, לשאת את דבריו. I'm pleased to invite Professor Menachem Ben Sasson, President of the Hebrew University of Jerusalem, to address us. יושב ראש חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית בירושלים, מר מיקי פדרמן, חברי חבר הנאמנים, הרקטור, פרופסור אשר כהן, סגני הנשיא, פרופסור שרי ארקין, מר כרמי גילון וגברת בירלי שפירא, המעוטדים לדוקטורים, הן אלו שלשם כבוד והן אתם, האקדמאים, בני המשפחות והאורחים מן הארץ ומחוץ על הארץ החוגגים עמנו, מורי האוניברסיטה, עובדי האוניברסיטה, חברי הסנאט, חברי הוועדה המתמדת של הסנאט, כולכם, חברי הקהילה האקדמית של האוניברסיטה העברית בירושלים, שותפים למעמד הזה. מקבלי דוקטור הכבוד הם הטובים שבמדעני העולם, הם אישי ציבור שהמחקר והאקדמיה בראש מעייניהם ושהם תומכים בה, כל אחד ואחת לפי דרכו, והם עושים זאת ברמה הגבוהה ביותר. המחקר המדעי, חברים, מבקש להבין הבנה בסיסית ויסודית את העולמות שאנחנו חיים בהם. הבנה הזו נשענת על גילויים שאתם מגלים, על הסבר יחסים שבין התופעות מתחומים שונים לבין התולדות שלהם, ולא אחת גם תוצאות יישומיות שנובעות מאלה. וכדי להגיע לכל אלה עסוקים החוקרים יום יום בבחינת גבולות הידע האנושי ופריצתם. האופק של הידע של אתמול הופך לנגיש, וממנו יוצא המחקר שוב לאופקים חדשים. רבים אינם מבינים כי מחקר יוצר ידע שלא היה קיים קודם לכן. הדעת, הידע והתודעה הם שלוש אבני הפינה המופקדות בידי מערכת ההשכלה הגבוהה. 375 חוקרים שיוכתרו כאן היום. אתם מייצגים את המאמר השני שבדבריו של משורר תהילים. דור לדור יביע אומר. תודעה של שליחות אחת צריכה להיות בכם. לחקור. ממנה תיבנו, בעזרתה תבנו. אני מתכבד להזמין אל הדוכן את רקטור האוניברסיטה, פרופסור אשר כהן, לשאת את דבריו.
יושב ראש חבר הנאמנים של האוניברסיטה מר מיקי פדרמן, נשיא האוניברסיטה פרופסור מנחם בן ששון, מקבלי תוארי דוקטור ודוקטור לשם כבוד, אורחות ואורחים יקרים. היום הזה הוא בלי ספק מהמרגשים ביותר בחיי האוניברסיטה. זה עתה חגגנו את הישגיהם המפוארים של מקבלי ומקבלות תואר דוקטור של כבוד. ועתה אני פונה אליכם, מקבלות ומקבלי תואר דוקטור מטעם האוניברסיטה העברית. אנו יודעים כי לא קלה הייתה דרככם. מעבר לעבודה הקשה והצורך בכישרון רב, עבודת הדוקטורט מחייבת התמסרות מלאה. אין טובים יותר מבני משפחותיכם וחבריכם, שחלקם נמצאים איתנו היום כדי להעיד על כך. אני גאה לברך את כולכן וכולכם על הישגיכם. כל אחת ואחד מאלה שעברו בהצלחה דרך זו ונמצאים עמנו כאן, מקבלי התואר דוקטור של כבוד המהווים דוגמה חיה להצלחה כזו, יעיד על עוצמת האתגרים והחומות שאותם עליכם להפקיע. ובמציאות של ימינו יש לכם אתגרים נוספים מעבר לאתגרים המקצועיים והאישיים. אנו חיים במציאות מורכבת, כמעט מתעתעת. מחד, מדינת ישראל בכלל ואוניברסיטאות המחקר בפרט השכילו לבנות מערכת מפוארת של מדע ותרבות שאותה אנו מעבירים לדורות הבאים. כרקטור האוניברסיטה העברית, אני גאה לומר שהיינו האוניברסיטה העברית. הננו, ואין לי ספק שנמשיך להיות מוסד מוביל בתהליך החשוב והיפה הזה. אין דוגמה יפה יותר מכם, הניצבים לפנינו היום, לעבודה החשובה שנעשית על ידי האוניברסיטה העברית. אני גם מעז לומר שבחלקים חשובים של הציבור יש הערכה רבה לעבודתנו ולתרומתנו לחברה. ואולם, עוצמתנו הרוחנית נתונה בסכנה. יש גם רוחות פחות חיוביות בעולמנו. אנו גם חווים בורות וניכור, צרות אופקים ושוויון נפש. יש המזלזלים בתפקיד מדעי הטבע לאור העלויות הכרוכות בו. יש שאינם מבינים את חשיבות מדעי הרוח והחברה, ויש שאינם מעריכים באופן כללי את תפקיד הידע והתרבות בקדמה האנושית. לאור כל זאת, יש לנו גם תפקיד ציבורי חשוב. עלינו להסביר שוב ושוב את התרומה החיונית של חינוך בכלל והשכלה גבוהה בפרט לחברה. עלינו לשכנע שוב ושוב כי ידע הוא קדמה וכי תרבות היא נשמת אפינו. כן, מותר וצריך להגיד כי ידע ותרבות הם מנוע צמיחה כלכלי חיוני. זה נכון היום ויהיה נכון בעתיד, אבל לא פחות חשוב, צריך לומר שידע ותרבות הן צורך גם להווייתנו כבני אדם. אנו, המופקדים על מלאכת ההשכלה הגבוהה, עושים זאת היום. עליכם, בוגרות ובוגרים יקרים, מוטלת החובה להצטרף לפעילות זו שהיא לא פחות ממשימה לאומית. ברור הרי שתוך זמן קצר יותר משאני רוצה להודות, השרביט כולו יועבר לדור שלכם, וזוהי אחריות כבדה. בשלב הזה חלק מכם תוהה האם לאור כל מה שאמרתי יש סיבה למסיבה. אני מאמין שכולכם יודעים את התשובה. היש סיפוק גדול יותר מאשר הפקעת חומה. היש הנאה גדולה יותר מפתרון חידה אינטלקטואלית, מפיצוח חידה מדעית, מתגלית פורצת דרך. היש הרגשה טובה יותר מזו הבאה עם חיי יצירה. אני מאחל לכולכם המשך חיים מלאי הגשמה וסיפוק. אני מתכבד להזמין את מר מיכאל פדרמן, יושב ראש חבר הנאמנים, לשאת את דבריו. It's my pleasure to invite Mr. Michael Federman, Chairman of the Board of Governors, to address us. תודה רבה. Thank you. נשיא האוניברסיטה, פרופסור מנחם בן ששון, רקטור האוניברסיטה, פרופסור אשר כהן, סגן נשיא לקשרי חוץ, כרמי גילון, סגן נשיא למחקר ופיתוח, פרופסור שי ארקין, סגן נשיא ומנכ"ל בילי שפירא, דייקני הפקולטאות, ראשי בתי הספר, חברי הוועד המנהל, הוועד הפועל וחברי חבר הנאמנים, אורחים וחברים יקרים מהארץ ומחול. וכמובן, אלו שלמענם ולכבודם התכנסנו כאן היום,
למעמד חגיגי זה של טקס הענקת תוארי דוקטור לפילוסופיה, דוקטור למשפטים ודוקטור לפילוסופיה לשם כבוד, ולחלוקת פרס בובליק ופרס רוסברג. וכמובן מלווים בבני משפחותיהם הגאים, אשר ללא ספק שותפים נאמנים למאמץ הרב בקבלת התוארים. ברוכים הבאים כולכם ביום חג זה לאוניברסיטה. חג שמח למשפחת האוניברסיטה העברית. אני גאה ונפעם לעמוד כאן בפניכם מקבלי התוארים והפרסים ולברך אתכם מקרב לב ביום כה חשוב לכם ולמשפחותיכם. אני מתכבד במעמד חגיגי זה לברך את כל 600-650 משתתפי המושב ה-76 של חבר הנאמנים ולאחל לכולנו מושב פורה ומוצלח. השנה אנו מקיימים את המושב ה-76 של חבר הנאמנים, אך האוניברסיטה כבר בת 88. באפריל 1925, ממש במקום זה, במעמד חגיגי, הוכרז על פתיחת האוניברסיטה העברית בירושלים. אבל לפני 100 שנה בדיוק, ביוני 1913, הוועד הפועל הציוני החליט להכליל את נושא הקמת אוניברסיטה יהודית בארץ ישראל בסדר היום של הקונגרס הי"א ה-11 שהתקיים בספטמבר 1913, 3 חודשים יותר מאוחר, בווינה. תוצאות הקונגרס היו מרשימות. רעיון הקמת האוניברסיטה העברית בירושלים צבר תאוצה ורכש אהדה רבה בדעת הקהל הציונית. ואתם, המסיימים והמתכבדים היום, ממשיכים לשאת את הלפיד שהוצת בדיוק לפני 100 שנה, כאשר אתם שומרים על מיקומה של האוניברסיטה העברית כמוסד מוביל לתרבות ומדע בישראל וכמוסד אוניברסיטאי אוניברסלי בעולם. עלו והצליחו, לכם ובני משפחותיכם יישר כוח, ברכות חמות וחג שמח. It is now my honor to call upon Professor Marina Ratner to come forward to receive her degree. Professor Hillel Furstenberg from the Faculty of Mathematics and Sciences will read the scroll. On November 28, 2012, the Senate of the Hebrew University of Jerusalem paid tribute to Marina Ratner. Marina Ratner is an eminent mathematician. She is a leading scholar of dynamical systems and ergodic theory, whose work has influenced generations of mathematicians. She maintains strong ties with the Hebrew University, offering ongoing guidance and support to her colleagues at the Einstein Institute of Mathematics. Marina Ratner is a former faculty member of the Hebrew University who taught at its Einstein Institute of Mathematics from 1971, following her immigration to Israel from the former Soviet Union. In 1975, she joined the University of California at Berkeley. During the 1980s and 1990s, Professor Ratner developed techniques that enabled her to prove the now celebrated Ratner rigidity theorems, and in particular to give a striking proof of the important Raghunathan conjecture. These landmark theorems are a basic pillar of the theory of homogeneous dynamics, with applicability to an unbelievably broad spectrum of mathematical disciplines, and have inspired many subsequent developments in the field. Marina Ratner is the recipient of numerous honors, awards, and prestigious fellowships. She is a member of the American Academy of Arts and Sciences and the National Academy of Sciences, and in 1994 became the third woman to give a plenary lecture at the International Congress of Mathematicians. In 1993, Marina Ratner received the Ostrovsky Prize, and in 1994, the John J. Cardy Award for the Advancement of Science. This tribute is being paid to Marina Ratner in recognition of her fundamental contributions to mathematics and in appreciation of her unswerving friendship to Israel and the Hebrew University. The
President will present the medallion and scroll to Professor Ratner. אני מבקש כעת מכל מקבלי תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לקום לשם הכתרתם על ידי הנשיא. אני מבקש מהזוכים בפרס בובליק ובפרס רוטברג לקום גם הם לכבוד מקבלי תואר דוקטור לשם כבוד. The recipients of the honorary doctorates are requested to please rise. The President will now confer upon them the degree of Doctor Philosophiae Honoris Causa. The recipients of the Bublik Prize and Rothberg Prize are requested to please rise as well in honor of the recipients of the honorary doctorates. סנאט האוניברסיטה בירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים, החליט להעניק לכם תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד מטעם האוניברסיטה, ובזאת אינכם מוכתרים בכל הכבוד והיקר הכרוכים בתואר הזה. The Senate of the Hebrew University has resolved to confer upon you the degree of Doctor Philosophiae Honoris Causa of the Hebrew University of Jerusalem, and you are hereby invested with all the dignity and the privileges pertaining to the degree of doctor. Kindly be seated, ladies and gentlemen. Thank you. נא לשבת. אני מתכבד להזמין את מר ג'ורג' שירן לשאת דברים בשם מקבלי תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד. It's my honor and privilege to now invite Mr. George Sheeran to say a few words on behalf of the recipients of the honorary doctorates. Thank you very much. Fix this. Chairman Fetterman, President Ben Sasson, Rector Cohn, members of the board, members of the faculty, fellow honorees, doctoral candidates, family and friends. I am truly honored and greatly humbled to stand before you today on behalf of all the honorees to acknowledge the recognition that has been bestowed upon us. While we all emanate from many different backgrounds and walks of life, covering the arts, physical and social sciences, politics, mathematics, humanities, philanthropy, business, and yes, even the law, I am certain that we share a common concern for humanity and for the importance of higher education to civilization. I stand in awe of my co-honorees and all that they have accomplished. And I turn to all of our doctoral candidates today and congratulate you for what you have accomplished and for what you will most certainly accomplish tomorrow. In the 5 minutes that I have been allotted, I would not be so presumptuous as to suggest what you might do to accomplish even more. I can, however, inform you of what I have done or observed through the years that has been meaningful. To the extent you find this information useful, wonderful. If not, please excuse me as I ramble on for another 4.5 minutes. May I start with the word accomplish, defined as to bring to its goal or conclusion, carry out, perform, finish. I have already used this word several times today, referring both to our honorees and our graduates. I view the concept of accomplishment, to borrow a commonly used expression, as a journey, not a destination. Throughout the continuum of life, we are always trying to accomplish something. When we are in school, we are trying to learn and hopefully receive good grades. When we are conducting research, we hope to achieve a significant discovery. In business, we hope to have a product or service that we can sell for a profit. These are obvious accomplishments, but
Is it just the end result that defines accomplishment? I think not. Nor are accomplishments always easy to discern. And certainly, much of what we accomplish cannot be measured in terms of material rewards. Let me share with you 4 examples of what I mean. In my law practice, I frequently interact with people who, for one reason or another, have made a poor choice. In a community that includes well-educated, often young and inexperienced lawyers, investment bankers, and other professionals, I have observed ethical lapses, such as sharing potentially valuable confidential information with unauthorized persons, which exposed those individuals to enormous civil and even criminal penalties. I often pause, reflect, and ask, why would a person jeopardize a career and even their freedom for some relatively small, short-term financial or other benefit? What were these individuals trying to accomplish? What, in fact, did they accomplish? If the conduct goes undetected, then that person may, at least briefly, have gotten away with something. That, however, sounds quite a lot like stealing or cheating, because it is. In my mind, any true accomplishment has an essential moral and ethical component and falls completely hollow without it. Dishonesty in any aspect of life, work or play, can never result in real accomplishment. This scenario brings to mind a lesson I learned early in my career. Whenever you contemplate something, think about how you would feel if your mother or father or your family or friends were to read about it on the front page of your newspaper. Would you be proud of your conduct, or would you be embarrassed? The answer will undoubtedly define whether you have, in fact, accomplished something. Another concept that resonates with me when I think of accomplishment is failure. I know it sounds a bit odd and contradictory, but in my experience, life rarely moves in a straight line. There are always bumps in the road, and indeed, sometimes we stumble into quite large craters. But in this context, a failure often means that we are moving on the continuum, that we ventured outside of our safety zone and put ourselves at risk, and at least at this particular point, did not make it to the finish line. That we on occasion fail is always quite difficult and painful. But after soaking for a while, I have tried to pick myself up, learn from my mistakes, and move forward. Overcoming those inevitable failures along the journey is a very important accomplishment, and hopefully helps prepare us to better navigate the next hurdle we undoubtedly will face. Next on my very short list is Tikkun Olam, making the world a better place. I have observed that among the most satisfying things that I have accomplished involve acts which have benefited others. Whatever the service or contribution, applying my knowledge, skills, experience, and resources to serve our community has always proved to be life-enriching for me. The mitzvah of giving back in any way that you can is among the most special of accomplishments. And one final observation. Looking around this wonderful assembly in this spectacular setting, we think about those who could not be with us today to share this special occasion. And we see here those we love and care about, and those who love and care about us. Without them, where would we be? Is there any accomplishment more important than to love and nurture, and to be loved and nurtured by our families and dear friends? So, on behalf of all the honorees today, I thank you once again and congratulate you
on all of your accomplishments. תודה לך, מר ג'ורג' שירן. בזה תם חלקו הראשון של הטקס. Thank you very much, Mr. Sheeran. Ladies and gentlemen, that concludes the first part of the ceremony.